Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary is playing its part in alleviating the humanitarian disaster in the Ukraine, said the Minister of Foreign Affairs and Trade at a press conference held on Sunday at the Hungarian-Ukrainian border crossing point in Záhony, together with Viktor Mikita, the governor of Transcarpathia. Péter Szijjártó stressed that Hungary will take in those in distress and will also send help to Transcarpathia. He said that at the request of the governor of Transcarpathia, 100,000 liters of fuel had been brought to the region on Sunday to alleviate the fuel supply crisis. The Hungarian government, in cooperation with the Ecumenical Relief Organization, is also sending food, hygiene and childcare products to the victims. And the first consignment of 28 tons of food has already arrived, said Szijjártó, adding that his ministry will make another €1 million available to the relief organization on Monday morning to help it prepare to the next consignment of aid. Israeli Prime Minister Naftali Bennett spoke by telephone with Russian President Vladimir Putin and said Israel was ready to help resolve the crisis. The Ynet news portal reported this on Sunday. According to the newspaper, Bennett left the cabinet meeting for 40 minutes for the phone call. According to political sources, during the telephone conversation, the Israeli Prime Minister expressed concern about the situation in the Ukraine and the possibility that fighting could escalate and lead to a serious humanitarian situation. Putin said he was ready for the talks. Israel is ready to assist in any way it can to resolve the crisis and bring the parties closer together, given its special status, which allows it to understand the positions of both sides, stressed Bennett. The Israeli and Russian leaders agreed on continued contacts between Russia and Israel. The seriousness of the situation is demonstrated by Russia putting its nuclear forces on high alert, said NATO Secretary General Jens Stoltenberg in a Twitter message on Sunday, reacting to Russian President Vladimir Putin's order for a high level of alert for Russian nuclear forces. In his message, Stoltenberg stressed that Putin's decision proves that allies in North America and Europe must stand together in response to Russia's aggressive action. The NATO Secretary General called Moscow's move a terrible mistake and said that if Russia continues its aggression against the Ukraine, it will pay a heavy price in the years to come. We call on Russia to stop this senseless war, he said. The German federal government will set up a €100 billion financial fund to improve the country's defense capabilities and will also spend more than 2% of gross domestic product on defense each year, said Chancellor Olaf Scholz in the Bundestag on Sunday. Speaking at an extraordinary session of the German parliament convened in response to the Russian war against the Ukraine, the German Prime Minister stressed that the war was a turning point in European history and that in this new era we must invest much more in the security of our country to defend our freedom and our democracy. Russian President Vladimir Putin, who has written himself out of the international community by invading the Ukraine, wants to build a Russian empire. The main question is therefore what military capabilities he has and what capabilities are needed to counter this threat, he added. And finally, for the weather, variable cloud cover remains in the evening. Tomorrow is expected to be mostly sunny. The temperatures will typically average around -5 to -1 degrees Celsius in the morning and 8 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or briarpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn trage seinen Teil zur Linderung der humanitären Katastrophe in der Ukraine bei, sagte der Außen- und Handelsminister am Sonntag auf einer Pressekonferenz am ungarisch-ukrainischen Grenzübergang Záhony gemeinsam mit Viktor Mikita, dem Gouverneur der Unterkarpaten. Péter Szijjártó betonte, dass Ungarn die notgeratenen Menschen aufnehmen und auch Hilfe nach Unterkarpaten schicken werde. Auf Versuchen des Gouverneurs der Unterkarpaten seien am Sonntag 100.000 Liter Treibstoff in der Region gebracht worden, um die Versorgungskrise zu lindern. Die ungarische Regierung schicke in Zusammenarbeit mit dem ökumenischen Hilfswerk auch Lebensmittel, Hygieneartikel und Kinderpflegeprodukte zu den Opfern.
Die erste Lieferung von 28 Tonnen Lebensmitteln sei bereits eingetroffen, sagte Siarto. Sein Ministerium werde dem Hilfswerk am Montagmorgen eine weitere 1 Million Euro zur Verfügung stellen, um die nächste Hilfslieferung vorzubereiten. Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett telefonierte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und erklärte, Israel sei bereit, bei der Lösung der Krise zu helfen, berichtete das Nachrichtenportal Ynet am Sonntag. Nach Angaben der Zeitung verließ Bennett die Kabinettssitzung wegen des Telefonates für 40 Minuten. Einer politischen Quelle zufolge äußerte sich der israelische Premierminister während des Telefongespräches besorgt über die Lage in der Ukraine und die Möglichkeit, dass die Kämpfe eskalieren und zu einer ernsten humanitären Situation führen könnten. Putin sagte, er sei zu Gesprächen bereit. Israel ist bereit, auf jede erdenkliche Weise zur Lösung der Krise beizutragen und die Parteien einander näher zu bringen, das aufgrund seines besonderen Status die Positionen beider Seiten verstehen kann, betonte Bennett. Die israelische und die russische Führung einigten sich auf weitere Kontakte zwischen Russland und Israel. Der Ernst der Lage zeige sich darin, dass Russland seine Nuklearstreitkräfte in höchste Alarmbereitschaft versetzt habe, erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Sonntag in einer Twitter-Nachricht und reagierte damit auf die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin angeordnete hohe Alarmstufe für die russischen Nuklearstreitkräfte. In seiner Nachricht betonte Stoltenberg, dass Putins Entscheidung beweise, dass die Verbündeten Nordamerika und Europa zusammenstehen müssen, um auf Russlands aggressives Vorgehen zu reagieren. Der NATO-Generalsekretär bezeichnete den Schritt Moskaus als schrecklichen Fehler und sagte, wenn Russland seine Aggression gegen die Ukraine fortsetze, werde es in den kommenden Jahren einen hohen Preis zahlen. Wir fordern Russland auf, diesen sinnlosen Krieg zu beenden, sagte er. Die Bundesregierung wird einen 100 Milliarden Euro Finanzfonds zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit des Landes einrichten und jährlich mehr als 2% des Bruttoinlandsproduktes für die Verteidigung ausgeben, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag im Bundestag an. In einer außerordentlichen Sitzung des Deutschen Bundestages, die als Reaktion auf den russischen Krieg gegen die Ukraine einberufen wurde, betonte der deutsche Ministerpräsident, dass der Krieg ein Wendepunkt in der europäischen Geschichte sei und dass wir in dieser neuen Ära viel mehr in die Sicherheit unseres Landes investieren müssen, um unsere Freiheit und unsere Demokratie zu verteidigen. Der russische Präsident Wladimir Putin, der sich mit dem Einmarsch in die Ukraine aus der internationalen Gemeinschaft ausgeschlossen hat, will ein russisches Imperium aufbauen. Die wichtigste Frage sei daher, über welche militärischen Fähigkeiten er verfüge und welche Fähigkeiten erforderlich sind, um dieser Bedrohung zu begegnen, sagte er. Und schließlich zum Wetter. Die wechselnde Bewölkung bleibt am Abend bestehen. Für den morgigen Tag wird überwiegend sonniges Wetter erwartet. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei -5 bis 1 Grad am Morgen und zwischen 8 und 10 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה תמלא תפקיד בהפחתת האסון ההומניטרי באוקראינה, כך אמר שר החוץ במסיבת עיתונאים עם ויקטור מיקיטה, מושל טרנסקרפתיה, במעבר הגבול ההונגרי-אוקראיני בזהוני ביום ראשון. פטר סיארטו הדגיש שהונגריה תקבל את הנזקקים ותשלח עזרה. ראש המשרד ציין כי לבקשת המושל הובאו ביום ראשון 100,000 ליטר דלק כדי להקל על משבר אספקת הדלק באזור. ממשלת הונגריה גם משתפת פעולה עם ארגון הסיוע הקומאני כדי לספק מזון, היגיינה ומוצרי טיפוח לילדים לנזקקים. והמשלוח הראשון כבר הגיע עם 28 טונות של מזון. כך אמר פטר סיארטו השר, והוסיף כי משרדו יעמיד לרשות ארגון הסיוע עוד 1,000,000 יורו ביום שני בבוקר כדי להרכיב את משלוח הסיוע הבא. ראש ממשלת ישראל נפתלי בנט שוחח בטלפון עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ואמר שישראל מוכנה לסייע בפתרון המשבר. כך דיווח פורטל החדשות ynet ביום ראשון. לפי העיתון בנט יצא מישיבת הממשלה למשך 40 דקות עקב שיחת טלפון. לפי גורם מדיני בזמן ההתייעצות הטלפונית, ראש ממשלת ישראל הביע דאגה מהמצב באוקראינה ומהאפשרות שהלחימה תתגבר ותוביל למצב הומניטרי חמור. פוטין אמר שהוא מוכן לשיחות. ישראל מוכנה לסייע בפתרון המשבר ובקירוב הצדדים. לאור מעמדה המיוחד המאפשר לה להבין את עמדות שני הצדדים, כך הדגיש בנט. המנהיגים הישראלים והרוסים סיכמו על המשך הקשר בין רוסיה לישראל.
חומרת המצב מתבטאת בנכונותה של רוסיה להכין את הכוח הגרעיני שלה, כך אמר מזכ"ל נאט"ו יאנס סטולטנברג בהודעת טוויטר ביום ראשון, בתגובה להוראה של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין לדרג גבוה של מוכנות לכוחות הגרעין הרוסים. בהודעתו הדגיש סטולטנברג כי החלטת פוטין מוכיחה כי בעלות הברית, צפון אמריקה ואירופה חייבות לעמוד יחד בתגובה לפעולה התוקפנית של רוסיה. מזכ"ל נאט"ו הגדיר את המהלך של מוסקבה כטעות איומה, ואמר כי אם רוסיה תמשיך בתוקפנותה נגד אוקראינה, היא תשלם על כך מחיר כבד בשנים הבאות. אנו קוראים לרוסיה להפסיק את המלחמה חסרת ההיגיון הזאת, כך אמר. הממשלה הפדרלית הגרמנית תקים קרן פיננסית בסך 100 מיליארד יורו לפיתוח יכולות ההגנה של המדינה, עם יותר מ2% מהתוצר המקומי הגולמי שלה מדי שנה. כך הכריז הקנצלר אולף שטולף בפרלמנט הפדרלי הבונדסטאג ביום ראשון. בישיבת פרלמנט יוצא דופן בנושא המלחמה הרוסית נגד אוקראינה, הדגיש ראש ממשלת גרמניה כי המלחמה היא נקודת מפנה בהיסטוריה האירופית, וכי בעידן החדש הזה עלינו להשקיע הרבה יותר בביטחון המדינה שלנו כדי להגן על המדינה, חופש ודמוקרטיה. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שגירש את עצמו מהקהילה הבינלאומית עם הפלישה לאוקראינה, רוצה לבנות אימפריה רוסית. לכן השאלה העיקרית היא אילו יכולות צבאיות יש לה, ואילו יכולות נדרשות כדי להתמודד עם האיום הזה, כך אמר. ועכשיו נעבור לתחזית מזג האוויר. בערב יישאר מעונן, אך מחר צפוי להיות בהיר יותר. הטמפרטורות הממוצעות חזויות להיות בין -5 מעלות למעלה 1 בבוקר ובסביבות 8 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.